Mahirap ba yung mga final interview sa mga virtual assistant agencies? Hi guys, I'm Mia and I'm an operations manager working here in Athena, and I handle a team of executive virtual assistant and I sometimes assistants and I sometimes conduct final interviews sa mga applicants. So, nag-comment siya dun sa video ko regarding sample final interviews and sample questions. Sabi niya, akala niya sa call center lang daw pang Miss Universe yung Q&A. Sa agency din daw pala yung pagsagot ng final interview questions pang Miss Universe daw. Sa mga nagtatanong, ano ba yung mga tinatanong kapag ini-interview ang isang virtual assistant or nag apply ka sa isang agency for virtual assistant or executive virtual assistant? Meron bang difference sa mga ibang in-applyan mo? Well, definitely, I don't think there is. Kasi yung question